Dear friends, welcome to his American English Center. Now what you have come here is Ren and Martin. We have come here to the video number 194. This is exercise 36. What you're going to see is noun, adjective and adverb clause. What is a clause? Clause is a subsentence. A clause has a subject and a predicate. What is a noun clause? In the main sentence, you ask a question, what to the verb, and you get an answer in a sentence is called a noun clause. In the main sentence, there will be a noun, and the qualification of a noun is called an adjective clause. In the main sentence, there will be a verb. You ask a question, when, how, and why to the verb. The answer you get is a adverb clause. So, dear friends, here, did he explain? Did he explain? So, he is the subject. Did explain is the verb. You ask a question, did he explain what? You ask a question, what? The answer you get is the purpose of his coming. Does he explain what? The purpose of his coming. The purpose of his coming, it comes as an object. So, it is a phrase. It is a phrase because there is no verb. So, you have to change the phrase into a clause. So, did he explain? Did he explain? Did explain is the verb. You ask a question, what? And the answer you get is why he had come. Why he had come. So, you have a subject and you have a predicate. This why he had come, it comes as an object. So, it is a noun clause. So, it is a noun clause. So, did he explain the purpose of his coming? Did he explain? What did he explain? Why he had come. So, you are changing a phrase into a clause. So, it is an object. It is a noun. It is a noun clause because it has a subject and a predicate, subject and a verb. Next coming here, he ordered. He ordered. What did he order? The traitor to be executed. The traitor means the person who has cheated. To be executed means to be hanged. So, he ordered the traitor to be executed. No subject and predicate is there. So, you ask a question, he ordered. He is the subject, ordered is the verb. Ordered what? The traitor should be executed. Should and be is the verb is there. So, it becomes an object. It is thus the function of a noun. So, it is a clause. So, it is a noun clause. He ordered the traitor should be executed. He remarked. He is the subject. Remarked is the verb. He remarked what? Remark means what? Saying a comment. What? On the boy's impudence. The boy's impudence means the stupidity. So, it becomes an object. It is a noun and it is a phrase. So, now you have to change the phrase into a clause. He subject. Remarked is the verb. Remarked what? What did he remark? That the boy was impudent. That the boy was not a stupid guy. So, this becomes an object. It is a noun and it is a clause. His silence proves his guilt. Proves his guilt is the verb. Proves is the verb. Proves what? You ask a question to the verb what? And the answer you get is silence. So, his silence becomes the object. It is a noun. No verb is there. So, it is a phrase. This phrase should be converted into a clause. Proves his guilt. What proves his guilt? You ask a question to the verb proves what? That is silence. So, that is silence becomes the object. It is a clause and it is a noun clause. So, now coming here. I cannot tell you the date of my return. I cannot tell you. I cannot tell you is the main sentence. Cannot tell. It is a verb. Cannot tell what? You ask a question. What? And the answer you get is the date of my return. There is no verb here. So, you have to change this phrase into a verb. So, it is an object, is a noun. You have to phrase. This phrase should be converted into a clause. I cannot tell you. I cannot tell is the verb. Cannot tell what? When shall I arrive? When shall arrive? Arrive becomes as an object sentence. It is a clause. It functions as a noun. So, it is a object noun clause. And coming here, his share in the plot was suspected. His share in the plot was suspected. Was suspected is the verb. Was suspected. What was suspected? His share in the plot. So, his plan in that
murder or whatever it is. So it is a noun phrase, it does the function of an object. So now you have to change the phrase into a clause. Was suspected is a verb. Was suspected what? You get an answer that he had his share in the plot, becomes a noun clause. So it has a separate subject and a predicate. So wherever you ask a question what to the verb, the answer you get is called a noun clause. He speaks. He speaks how he speaks. He is the subject, speaks is the verb. You ask a question how he speaks. He speaks like a born orator. Orator means what? A great speaker. Born orator. So like a born orator becomes an adverb phrase. So there is no verb. Like is a preposition. So you have to change this phrase into a clause. He speaks. He is the subject. Speaks is the verb. He speaks how. You ask a question how. And the answer you get is as a born orator becomes a adverb clause. So next is under existing conditions, railway travel is expensive. So railway travel is expensive. Railway travel subject is expensive. So is this a verb? Railways travel is expensive. What is the condition? Under the existing condition. So you have to change this phrase adverbial phrase into a clause. Railway travel is expensive. When is the railway travel is expensive? As existing conditions are such. So this becomes an adverbial clause of reason. He is not so foolish. He is not so foolish. He is not so foolish. This is the verb. He is not so foolish. In what way? As to accept your offer. As to accept your offer is the adverbial phrase of response. So here it changes into clause. He is not so foolish. And what is the result? That he will accept your offer becomes an adverbial clause. In my old home, we had many fruit trees. In my old home, we had many trees. We had many trees. We checked. Had is the verb. Had many fruit trees. Where did we have? You ask a question. Where? Where did we have many fruit trees? In my old home. This is adverbial phrase place. So you have to change the phrase into a clause. We had many fruit trees. Had is the verb. Where do we have? Where I lived before. So you change into in my old home into where I lived before. This becomes an adverbial clause. I promise you a holiday on condition of your behavior. I promise you a holiday. I is a subject. Promise is a verb. What? A holiday is the object. I promise you a holiday. What is the condition? Condition of your good behavior. So you are asking a question to the verb and you are getting an answer is the condition of your behavior. I is the subject, promise is the verb, you is the object. And I promise you on what condition? If you behave well. So if you behave well becomes adverbial clause of condition. So it is an adverbial clause. Now dear friends, we have come here to the chapter 4, very important. What is that? Simple sentence. Simple sentence means what? In a sentence, there should be only one verb. Compound sentence. What do you mean by compound sentence? 2 or 3 or 4 or 5 or 10 type of sentences or of same type of sentences. It is called compound sentences. Now we have come here to the complex sentence. What is a complex sentence? One sentence depending upon another sentence is called a complex sentence. For example, I am a teacher. It's a simple sentence. I eat vegetarian. It is a simple sentence, right? What is a compound sentence? I eat chicken. I drink coffee. Same type of sentences is called compound sentence. What is a complex sentence? If I study, I will pass. I will pass is the main sentence. If I study. So one sentence depending upon another sentence is called a complex sentence, right? Now we have come here to simple sentence, compound sentence and complex sentence. See, examine the following sentences. One sentence means one verb.
Is courage won him honor? So one is the verb. Is courage won him honor? The moon was bright and we could see our way. The moon was bright and we could see our way. Two verbs are there, two sentences are there, connected with conjunction and. Night came on. Night came on. One verb, came is there, one sentence. And rainfall fell heavily. And rainfall fell, and is there. And we all got very wet. We all got is one other verb. So three verbs are there in the sentence. So three sentences, same type of sentences. They rested when evening came. They rested, evening came. Two verbs are there, two sentences are there. As the boxers advanced into the ring, the boxers advanced, they went into the ring. The people said they would not allow them to fight. The people said they would not allow them to fight. Two sentences are there because two verbs are there. Anil called at 5:30. Anil phoned to me and called me at 5:30. And I told him, told is one other verb, so one other sentence, that you had gone out. Had gone is one other verb. So three verbs are there. So what you are able to understand, sir? One verb is there, one sentence. Two verb is there, two sentence. Three verb is there, three sentence. Is courage won him honor? So, is courage is the subject. One is the verb. Whom, him is the object. Honor is one other object. So, you have a subject, verb and object. It is called a simple sentence. It is called simple sentence, right? The moon was bright. This was is a verb, one sentence. The moon was bright. And we could see our way. Could see is one other verb. It is connected with and. So two same type of sentences there. So this is called compound sentence. This is called compound sentence. Two verbs are there. And it is connected with and, a conjunction, same type of sentence. It is called a compound sentence. Night came on. Night came on. So came is a verb. And the rain fell heavily. Fell is a verb. And we all got very wet. Everybody got very wet. Three verbs are there. All three verbs are connected with and, right? So this is a compound sentence, same type of sentence. Compound sentence, right? Okay, they rested. They subject, rested is verb. When evening came, evening is the subject, came is the verb. Two sentence connected with when. They rested. When did they rest? When evening came. So when evening came, depends upon this, they rested. So it becomes a complex sentence. Complex sentence. One sentence depending upon one other sentence, it is called a complex sentence. As the boxers advanced into the ring, ring is there, the boxers went inside. So as the boxers advanced into the ring, so advance is the verb here, as is there, this is the connecting word. At the same time, the people said that they would not allow them to fight. People said. One other verb is there. One other sentence. Verb. They would not allow them to fight. Would not allow. One other verb is there. So three verbs are there. Three sentences are there. As is a connecting word. So it is a complex sentence. Now, Anil called at 5:30. Anil phoned me and called me at 5:30. Called is a verb. I told is one other verb. That you had gone out. Had gone is one other verb. So three verbs are there. Three sentences are there. Connected with and that. So this is a compound sentence. We see that sentence 1 has only one subject and one predicate. Sentence 1. Is courage won him honors? It has one subject, courage. Predicate, won him honor.
Such sentence is called a simple sentence. Able to understand what is a simple sentence, what is a complex sentence, what is a compound sentence? Only one subject and predicate is there. It is called a simple sentence. Same type of sentences connecting with and, but then it is called a compound sentence. One sentence depending upon another sentence is called a complex sentence. Hope you are able to get it. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்ட்டின் புக்ல நவுன், அட்ஜெக்டிவ், அட்வர்ப், கிளாஸஸ். கிளாஸஸ் என்றால் என்ன? துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். மூல வாக்கியம், துணை வாக்கியம். மூல வாக்கியத்திடம் என்ன என்று அந்த வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வாக்கியமாக வருவது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம், நவுன் கிளாஸ். மூல வாக்கியத்திடம் ஒரு பெயர்ச்சொல் இருக்கிறோம், அதை பற்றி விவரித்து சொல்ல வேண்டும் என்றால் அது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். மூல வாக்கியத்தில் ஒரு வினைச்சொல்லிடம் இருக்கும், அந்த வினைச்சொல்லிடம் எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது, ஏன், எதற்காக என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வினையுறு சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு டிட் ஹி எக்ஸ்பிளைன், அவன் சொன்னானா, விவரித்தானா. The purpose of his coming, அவன் வரக்கூடிய காரணத்தை. Did he explain, அவன் சொன்னானா. Did explain என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. என்ன அவன் சொன்னான், விவரித்தான். அவன் வருகையை பற்றி, அவன் வருகையை பற்றி. இங்க பாருங்க, இங்க வினைச்சொல் இருக்கிறது. இந்த துணை வாக்கியத்திற்கு என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய அந்த சொற்றொடருக்கு வினை இல்லை. ஆகையால் அதை phrase என்று சொல்கிறாய், சொற்றொடர். இது என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது எப்பொழுதுமே செய்யப்படுபொருள் என்ற ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்ட் சொற்றொடர் வார்த்தைகளாக வருகிறது. ஆக இது ஃப்ரேஸ், நவுன் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறோம். அதை வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் ஒரு வினைச்சொல்லை சேர்த்துவிட வேண்டும். டிட் ஹி எக்ஸ்பிளைன், அவன் சொன்னானா, விளக்கம் அளித்தானா. என்ன, why had come, எதற்காக, ஏன் அவன் வந்தான் என்று. ஏன் அவன் வந்தான் என்று முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வருகிறது. ஹி சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது, had come அந்த வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஆக என்ன என்று கேட்டு வாக்கியமாக சப்ஜெக்ட் வெர்பாக பதிலாக வரக்கூடிய வாக்கியமாக வரக்கூடியதை நவுன் கிளாஸ். நவுன்னா பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம். இந்த டிட் ஹி எக்ஸ்பிளைன் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக ஆப்ஜெக்ட் என்று சொல்கிறோம். அது ஆப்ஜெக்டே ஒரு வாக்கியமாக வருகிற காரணத்தினாலே அதை நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். அதை போன்று he ordered the traitor to be executed, அவன் கட்டளையிட்டான். கட்டளையிட்டான் வினைச்சொல். என்ன கட்டளையிட்டான்? the traitor என்றால் என்ன? அந்த துரோகம் செய்தவரை. to be executed என்றால் என்ன? தூக்கிலிடப்பட வேண்டும். so இந்த to be executed, the traitor to be executed என்கிறத வினைச்சொல்லாக மாற்ற வேண்டும். to be executed வினைச்சொல் அல்ல. இது என்ன? அது எச்சங்கள். to be னா எச்சம், செய்ய என்ற எச்சம். ஸோ இதை நீங்க வினைச்சொல்லாக மாற்றுகிற பொழுது ஈ ஆர்டர், அவன் கட்டளையிட்டான். என்ன கட்டளையிட்டான், என்ன என்று கேட்கிற பொழுது ஆப்ஜெக்டாக ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது. த ட்ரைட்டர் ஷுட் பி எக்ஸிக்யூட்டட், அந்த தேச துரோகி தூக்கிலிடப்பட வேண்டும். ஷுட் பி என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. இது செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இது நவுன் செய்யக்கூடிய வேலை. இது கிளாஸ் என்ற துணை வாக்கியமாக வருகிறது. ஆக இது நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். ஹி ரிமார்க்ட், அவன் குறிப்பிட்டு சொன்னான். என்ன குறிப்பிட்டு சொன்னான்? ஆன் த பாய்ஸ் இம்பியூடன், அந்த பையனுடைய அந்த 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 கிண்டல் கேலியான அந்த எரிச்சல் அடையக்கூடிய சொற்களை. ஸோ இது வினைச்சொல் கிடையாது. என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது அது வாக்கியமாக வர வேண்டும். வாக்கியத்திற்கு வினைச்சொல் வர வேண்டும். இங்கே வினைச்சொல் இல்லை. he remarked that the boy was impudent, அந்த பையன் ஒரு அசிங்கமாக பேசக்கூடியவனாக என்று அவன் குறிப்பிட்டு சொன்னான். என்ன குறிப்பிட்டு சொன்னான் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த வாக்கியமாக வினைச்சொல்லுடன் வருகிற காரணத்தினாலே ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய். இஸ் சைலன்ஸ், அவனுடைய அமைதி. ட்ரூஸ், நிரூபிக்கிறது அவனுடைய குற்றத்தை. ஆக இஸ் சைலன்ஸ் ப்ரூவ்ஸ், அவனுடைய அமைதி நிரூபிக்கிறது என்ன? அவனுடைய குற்றத்தை. இந்த அவனுடைய குற்றத்தை இது நீங்க என்னவாக மாற்ற வேண்டும்? இது ப்ரூவ்ஸ் இஸ் கில்ட், நிரூபிக்கிறது அவனுடைய குற்றத்தை. எது? அவனுடைய அமைதி. நிரூபிக்கிறது அவனுடைய குற்றத்தை, நிரூபிக்கிறது வினைச்சொல். என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது அவனுடைய அமைதி. அவனுடைய அமைதியை நீங்கள் வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும். ஆகையால் இது ஆப்ஜெக்ட் நவுன் ஃப்ரேஸாக வருகிறது. ப்ரூவ்ஸ் இஸ் கில்ட், அது அவன் குற்றத்தை நிரூபிக்கிறது. என்ன? தட் இஸ் சைலண்ட், அவன் அமைதியாக இருக்கிற காரணத்தினாலே. தட் இஸ் சைலண்ட் என்பது
பெயர் சொல் கிளாஸாக வருகிறது. ஐ cannot tell you, என்னால் உன்னிடம் சொல்ல முடியாது. என்ன உன்னால் என்னிடம் சொல்ல முடியாது என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது the date of my return, நான் எப்பொழுது திரும்பி வருவேன் என்று. நான் எப்பொழுது திரும்பி வருவேன் என்பது ஒரு வினைச்சொல் இல்லை, என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருகிற பொழுது அங்கே வாக்கியம் இல்லாத காரணத்தினாலே அது வாக்கியம் வேண்டும். ஐ cannot tell you, என்னால் சொல்ல முடியாது என்ன ஒரு வாக்கியமாக when shall I arrive, எப்பொழுது நான் வருவேன் என்று. arrive என்பது வினைச்சொல் இருக்கிறது, shall arrive, எப்பொழுது நான் வருவேன் என்று. ஆக பதில் என்ன என்று கேட்டு ஒரு வாக்கியமாக ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு பிரெடிகேட்டும் ஒரு வினைச்சொல்லுடன் வருகிற பொழுது அதை கிளாஸ் என்றும், அது ஆப்ஜெக்ட் செய்யக்கூடிய வேலை, அது நவுன் செய்யக்கூடிய அந்த தன்மை இருக்கிற காரணத்தினாலே நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய். ஸோ அடுத்ததாக his share in the plot was suspected, அவன் பங்கு அந்த 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 கொள்ளையடித்த அந்த பிரச்சனையில் சந்தேகப்படும்படியாக இருக்கிறது. சந்தேகப்படும்படியாக இருக்கிறது என்ன என்று கேட்கிறாய். அவனுடைய பங்கு அந்த திட்டத்திலே, அவனுடைய பங்கு அவனுடைய அந்த திட்டத்திலே என்பது வினைச்சொல் கிடையாது. வினைச்சொல்லுடன் உருவாக்க வேண்டும் வாக்கியத்திலே. சந்தேகப்படும்படியாக இருந்தது என்ன, that he had a share in the plot, அவனுக்கு அந்த திட்டத்திலே ஒரு பங்கு இருந்தது. ஹேட் என்ற வினைச்சொல் போட்டு விடுகிறாய். ஆக அது கிளாஸாக மாறிவிடுகிறது. மேலே இருக்கிறது ஃப்ரேஸ், சொற்றொடர் என்று சொல்கிறோம். ஆக இது நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். he speaks like a born orator, அவன் பேசுகிறான். எப்படி பேசுகிறான்? பிறப்பாலே ஒரு பேச்சாளன் பேசுவது போல. எப்படி பேசுகிறான்? என்ன எப்படி பேசுகிறான்? எங்கே பேசுகிறான்? ஏன் பேசுகிறான்? எதற்கு பேசுகிறான்? அந்த பேசுகிறானை கேள்வி கேட்கிற பொழுது அதற்கு பதிலாக வரக்கூடியது வினை உரிச்சொல் என்று சொல்கிறோம். வினை உரிச்சொல் ஒரு வார்த்தையில் வரல, 4 வார்த்தையிலே வருகிறது. சொற்றொடராக வருகிறது, வினைச்சொல் கிடையாது. இந்த லைக் என்பது போல என்று அர்த்தம். அது ப்ரீபொசிஷன், முன்னடை சொல், அது ஒரு வினைச்சொல் இல்லை. ஸோ நம்ம வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும். he speaks as a born orator speaks, அந்த ஸ்பீக்ஸ் என்பது மறைந்திருக்கிறது. அவன் பேசுகிறான், ஏதோ பிறப்பாலே அவன் ஒரு பேச்சாளன் பேசுவது போல வினையுறுச்சொல் என்று சொல்கிறோம். அதை அண்டர் எக்ஸிஸ்டிங் கண்டிஷன்ஸ், இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நிலைப்பாடுகளிலே நிபந்தனைகளின் பேரிலே ரயில்வே டிராவல் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ், ரயில்வே பயணம் என்பது மிகவும் பணம் செலவழிக்கக்கூடிய பயணமாக இருக்கிறது. என்ன செலவழிக்க என்ன என்று கேட்கிறாய், ஏன் என்று கேட்கிறாய். ஏன் அந்த அளவு செலவாக இருக்கிறது என்று கேட்கிற பொழுது இருக்கக்கூடிய நிபந்தனைகள் நிகழ்கால நிபந்தனைகளின் பேரிலே. ஸோ ரயில்வே டிராவல் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ், ரயில்வே டிராவல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது, ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கிறது. என்ன நிபந்தனையின் பேரிலே? இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நிபந்தனைகளில் as existing conditions are such, ஆர் என்ற வினைச்சொல் இருக்கிற காரணத்தினாலே adverb clause என்று சொல்கிறோம். reason, he is not so foolish, அவனும் ரொம்ப கிறுக்கன் அல்ல. எந்த வகையிலே ஏன் கிறுக்கன் இல்லைன்னு சொல்றீங்க? as to accept your offer, நீ கொடுக்கக்கூடிய உன்னுடைய நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவு அவன் ஒன்றும் கிறுக்கன் கிடையாது. அவன் கிறுக்கன் கிடையாது. என்ன நிபந்தனையின் பேரிலே? as to accept your offer, நீ சொல்லக்கூடிய நிபந்தனைகளை ஏற்க வேண்டும் என்று. so he is not so foolish that he will accept your offer, அவன் ரொம்ப கிறுக்கன் இல்லை, நீ சொல்லக்கூடிய நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையாக. ஆக வினைச்சொல் will accept என்று இருக்கிறது. so இது adverb clause என்று சொல்கிறோம். in my old home we had many fruit trees, எங்களுடைய பழைய இல்லத்திலே எங்களிடம் நிறைய பழம் கொடுக்கும் மரங்கள் இருந்தன. we had many fruit trees, முழுமையடைந்த வாக்கியம். எங்களிடம் நிறைய பழம் கொடுக்கும் மரங்கள் இருந்தன. எங்கே இருந்தது? where I lived before, நான் எங்கே முன்னர் வாழ்ந்தேனோ அங்கே அந்த வீட்டிலே நிறைய பழம் கொடுக்கும் மரங்கள் இருந்தன. ஸோ எங்கே என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது வினையுரிச்சொல் இடம் என்று வருகிறது. adverb of class, place என்று வருகிறது. இங்கே in my old home தொடரை வாக்கியமாக மாற்றி விடுகிறோம். I promise you a holiday, உனக்கு ஒரு ஹாலிடே கொடுக்கிறேன், ஆனால் ஒரு நிபந்தனை, ஆஃப் யோர் குட் பிஹேவியர், நீ நன்றாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். உனக்கு கொடுக்கிறேன் விடுமுறை, ஆனால் ஒரு நிபந்தனை. என்ன நிபந்தனை என்று பார்க்கிற பொழுது உன்னுடைய நல்ல நடத்தையை பொறுத்து. இங்கே வினைச்சொல் இல்லை, இது சொற்றொடர், வினையுரிச்சொல் சொற்றொடர். ஆக வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது அதற்கு ஒரு வினைச்சொல் வேண்டும். ஐ ப்ராமிஸ் யூ ஏ ஹாலிடே ஆன், நான் உனக்கு ஹாலிடே கொடுக்குறேன், ஆனால் ஒரு கண்டிஷன். என்ன கண்டிஷன்? இஃப் யூ பிஹேவ் வெல், நீ நன்றாக
நடந்து கொண்டால். பிஹேவ் என்பது வினைச்சொல் கொண்டு வந்துட்டோம். ஆக இது ஒரு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இஃப் யூ பிஹேவ் வெல், நீ நன்றாக நடந்து கொண்டால். இது ஒரு நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிறது, முழுமையடைந்த வாக்கியம் இல்லை. முழுமையடைந்த வாக்கியமாகுவதற்கு ஐ ப்ராமிஸ் யூ ஏ ஹாலிடே என்ற மூல வாக்கியத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். அப்படி இணைக்கப்படுகிற பொழுது இந்த வாக்கியம் முழுமையடைந்த வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. முழுமையடையாத வாக்கியங்களை கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். அந்த கிளாஸிலே பல வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. வினையொரு சொல் வாக்கியம், பெயரொரு சொல் வாக்கியம், பெயர் சொல் வாக்கியம். ஸோ இது அட்வர்ப் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். சாப்டர் 4 மிக மிக முக்கியம். வாக்கியங்கள், பேசக்கூடிய வாக்கியங்களிலே 3 தான் இருக்கிறது. அதனுடைய தன்மையை பொறுத்து என்ன என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது சிம்பிள் வாக்கியம், சாதா வாக்கியம். சாதா வாக்கியம் என்றால் என்ன? ஒரு வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியத்தில் இருக்கிற பொழுது, வாக்கியம் என்றால் என்ன? ஒரு வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும். வாக்கியம் என்றால் என்ன? ஒரு கருத்து இருக்க வேண்டும். வாக்கியம் என்றால் என்ன? ஒரு எழுவாய் ஒரு வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும். வாக்கியம் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும். மிக மிக முக்கியமான அவசியம். அது நிகழ்காலமாக இருக்கலாம், இறந்த காலமாக இருக்கலாம், எதிர்காலமாக இருக்கலாம். ஸோ காம்பவுண்ட் என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வாக்கியங்கள், 2, 4, 5, 10, 20, 100 வாக்கியங்கள் கூட இருக்கலாம். அந்த வாக்கியங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்டு ஒரே போன்று வாக்கியங்களாக இருக்கிற பொழுது அதை காம்பவுண்ட் என்று சொல்லுகிறாய். காம்பவுண்ட் வாக்கியம். 3வது வாக்கியம் காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று சொல்கிறாய். காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்றால் என்ன? ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை இது என்ன சொல்லுவீங்க? காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியங்கள். இங்கே பாருங்க, நீ நன்றாக நடந்து கொண்டால் நான் உனக்கு ஒரு விடுமுறை கொடுப்பேன். நீ நன்றாக நடந்து கொண்டால், இது எதை சார்ந்து இருக்கிறது? இன்னொரு முழுமையடைந்த வாக்கியமான உனக்கு விடுமுறை அளிக்கிறேன் என்ற வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. இந்த சார்பு வாக்கியங்களை காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியங்கள், கலவை வாக்கியங்கள் என்று சொல்கிறாய். காம்பவுண்ட் வாக்கியங்கள் என்றால் ஒரே போன்று பல வாக்கியங்கள். சிம்பிள் வாக்கியங்கள் என்றால் ஒரே வினைச்சொல் உள்ள வாக்கியங்களை சிம்பிள் வாக்கியம் என்று சொல்கிறாய். உதாரணத்திற்கு, இஸ் கரேஜ், அவனுடைய தைரியம். ஒன் இம் ஹானர், அவனுக்கு பெயரையும் புகழையும் கொடுத்தது. ஆக ஒரே ஒரு வினைச்சொல் இருக்கிறது, ஒன். ஆக அது சிம்பிள் வாக்கியம். அவனுடைய தைரியம் அவனுக்கு பேரையும் புகழையும் கொடுத்தது. ஒன்னும் ஜெயித்தது, அப்படி ஒன்னு சொல்றோம். அது ஒரே ஒரு வினைச்சொல், அதாவது சிம்பிள் வாக்கியம். த மூன் வாஸ் பிரைட், அந்த நிலவு பிரகாசமாக இருந்தது. வாசனை இருந்தது, முழுமையடைந்த வாக்கியம். We could see our way, எங்களால் பாதையை நன்றாக பார்க்க முடிந்தது. முழுமையடைந்த வாக்கியம் could see. இந்த 2 முழுமையடைந்த வாக்கியமும் and என்ற கூட்டடை சொல், மேலும் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக 2 வாக்கியம் இணைக்கப்படுகிறது. 2 வாக்கியம் 2 வினைச்சொல், அது and என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக இணைக்கப்படுகிறது. ஆக 2 ஒரே மாதிரி வாக்கியங்களை காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்று சொல்கிறாய். நைட் கேம் ஆன், இரவு வந்தது. and rain fell heavily, மழை கடுமையாக பெய்தது. we all got very wet, நாங்கள் அனைவரும் நனைந்தோம். 3 ஒரே மாதிரி வாக்கியம். எந்த வாக்கியம் எந்த வாக்கியத்தையும் சார்ந்தில்லை. ஆகையால் and என்று போட்டு விடுகிறாய். 3 வாக்கியங்கள் 3 வினை சொற்கள். ஆக இந்த வாக்கியம் காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்று சொல்கிறாய். they rested when evening came, அவர்கள் ஓய்வெடுத்தார்கள். எப்பொழுது மாலை பொழுது வந்ததோ அப்பொழுது அவர்கள் ஓய்வெடுத்தார்கள். they rested, அவர்கள் ஓய்வெடுத்தார்கள். ஈவினிங் கேம், மாலை வந்தது. மாலை வந்த பொழுது வெண்ணு போட்டு விடுகிறாய். மாலை வந்த பொழுது அது ஏதோ ஒரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்க வேண்டும் அல்லவா? அவர்கள் ஓய்வெடுத்தார்கள். மாலை வந்த பொழுது, மாலை நேரம் வந்த பொழுது, அது முழுமையடையவில்லை. இது they rested, அவர்கள் ஓய்வெடுத்தார்களை அந்த முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். இந்த when evening came என்பது சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. they rested என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வருகிறது. ஒரு சார்பு வாக்கியம் ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறாய். as the boxers advanced into the ring, boxers குத்துச்சண்டை வீரர்கள் அந்த குத்துச்சண்டை இடக்கூடிய அந்த ரிங் என்று சொல்லக்கூடிய வட்டத்திற்கு நுழைகிற பொழுது, ஆஸ்னா அந்த நேரத்தில், அதே நேரத்தில், ஆஸ்னா இன்னொரு மீனிங் இருக்குது அந்த காரணத்திற்காக, இது ஆஸ்னா அதே நேரத்தில் குத்துச்சண்டை வீரர்கள் அந்த குத்துச்சண்டை நடக்கும் இடத்திற்கு போகிற அதே நேரத்திலே the people said, மக்கள் சொன்னார்கள், they would not allow them to fight, அவர்களை சண்டையிட அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று. ஆக 3 வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. அட்வான்ஸ் என்பது வினைச்சொல், செட் என்பது வினைச்சொல்,
would not allow அனுமதிக்க மாட்டோம் என்பது வினைச்சொல். 3 வாக்கியங்கள், 3 வினைச்சொற்கள், 2 வாக்கியங்கள் முழுமையடைந்த வாக்கியங்களாக இருக்கிறது. the people said, மக்கள் சொன்னார்கள், முழுமையடைந்த வாக்கியம். they would not allow them to fight, அவர்களை சண்டையிட அனுமதிக்க மாட்டோம், முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஆனா இங்க ஒன்னு சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. as the boxers advanced in the ring, அந்த குத்துச்சண்டை வீரர்கள் அந்த ரிங்குக்குள்ள நுழைகிற பொழுது அது சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. ஒரு சார்பு வாக்கியம் 3 மெயின் வாக்கியங்கள் அல்லது 2 மெயின் வாக்கியங்கள் இருக்கிற பொழுதும் அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று கருதப்படுகிறது. அனில் கால்ட் அட் 5:30, அனில் என்னை அழைத்தான் 5:30 மணிக்கு. கால்ட் அழைத்தான் ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். அண்ட் ஐ டோல்ட் ஹிம், நான் அவனிடம் சொன்னேன். டோல்ட் என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம். அதாகப்பட்டது தட் யூ ஹேட் கான் அவுட், நீ வெளியே போயிருக்கிறாய் என்று. அனைத்து முழுமையடைந்த வாக்கியங்களாக 3 வினைச்சொல்லாக வருகிறது, காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக வருகிறது. we see that sentence 1 has only one subject, வாக்கியம் ஒன்றுல ஒரே சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது, is courage, and one predicate. predicate என்றால் என்ன? எழுவாய் என்ன செய்கிறதோ அதுதான் predicate, is courage, அவன் தைரியம். ஒன்னும் ஹானர், அவனுக்கு பரிசுகளை அள்ளி கொடுத்தது, அது predicate. அந்த predicate-குள்ள வினைச்சொல் இருக்கிறது one. such sentence is called a simple sentence, சாதா வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இன்று நீங்கள் பார்த்தது noun phrase, adjective clause, noun clause, adjective clause, adverb clause, ஃப்ரேஸிலிருந்து மாற்றக்கூடியது. சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸை பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.